Hi, Mauricio. Hello, Javi. What is your message to this group of players, given that they are domestic-based for the most part, and we all know the major players are in Europe? What do you tell the players here about their possibilities? Yes, I think it's a good point. We take very seriously, even if it's not FIFA in the calendar, but I think it's important for us because I think we want to add a player to compete for a position on the national team, and then yes, to be confident and to show their real quality, because for us it's not important from where they came. If not, they come. For us, it's important how they are going to perform here with us. And I think to have the chance to have this group of players, only one player that came from Argentina, this Matko, but the rest playing here in MLS is fantastic. Yes, we are really, really happy. And the message is, please show me that we can, come with you, and you playing here in MLS can compete with players that are competing in Europe. To your left, Michelle Kaufman. Michelle Kaufman, Miami Herald. I'll do it in English. What have been your impressions of the level of play of these players? What is the level that you've seen from these players in this camp, in this 1 week compared? And if you don't mind, I have a second part question, which is the fact that U.S. is one of the host countries, you don't have to go through qualifying, which is a benefit. But on the other hand, there isn't the urgency of the teams that are going through qualifying with all of the games leading to the World Cup. How do you keep the team motivated when they already know that the team is in the World Cup and they don't have the pressure of World Cup qualifying matches? Thank you. Oh my goodness, no question. Too many affirmations to question, but yes, agree. For me, it's more a benefit than disadvantage to be qualified. I agree with you. And then I think to keep motivate the player, I think that is the easier thing because all want to be part of the World Cup. We are the country that we are going to host the World Cup. I think the players are so motivated to show that they can be part of the team. That is an easy part of the job. And then the quality, the level of the. Oh, I remember. Okay. I still. I think it's the level. I think for me, we were very, very happy, and I think we were assessing them from the day one. It's true that we maybe from the first few days, we were focusing try to build their fitness because they came from holidays, and we need to respect them, and we need to respect also the clubs in the MLS. I have the opportunity now to say thank you to all the clubs that allowed to the player to come, and I think means a lot for me personally and for the national team. For the federation, it's amazing that the club collaborate with us, sending their players, and that is an important thing. But the level is very good, and maybe I start from today. I think when we finish the training session, I say, look, after a few months here, I think today was the session in set pieces, the most quality that the group, the player that was working, they showed more quality. And that talk about how competitive is the MLS and the quality that we have. Young player that need to feel that they can compete and they can reach the level that require the national team. And we are only trying to help to them to find their best. But talking about the level, we are so happy with the level that they show. Now to compete is different because I think we didn't have too much time to put all in place and together. And I think Venezuela is going to be in the same place than us and Costa Rica. But the most important is not only in a collective way, if not an individual concept that they need to show me with the possibility to add them in the future. You're welcome. Front here, Doug McIntyre to your right.
Mauricio, on that note, you've seen the players now in training. Now you get the chance to see them in a match. How much value do you place on how they perform in the match compared to training? Is one more valuable than the other? How do you sort of look at it? Well, I think it's important training first, and then how the performance on training translate to the competition. It's good to see how they compete, and then in the moment that we will, we compete, and after these 2 games, we are going to have better idea and more clear idea about the capacity of these young players. And I think it's good to have this opportunity. It's amazing. Yes, we try to profit the opportunity, to give them the opportunity, but also for them to use the opportunity to show that they can compete with the rest of the players that were before in the different campus. Second row, Lizzie. Hi. We spoke to a couple of your players this morning who defined you as a demanding and intense coach. How would you define yourself as a coach? Well, I think how I define myself, I'm going to be the same message that I use with them. I'm going to translate to you. We are a coaching staff that we hate when we don't have the ball. And our principal objective is to have the ball in possession and then evolve and develop all the ways, to keep the ball in possession and to, of course, be aggressive in the last third and to score goal, because on the end, that sport is about to score goal and not concede. That is the way that we translate to them. If we want to keep the ball, we need to move, and we need to have legs, not only to find, and to see our position on the pitch and to create good dynamics. It's also to have legs. We know that in some moment we are going to lose the ball because the opponent is going to press or have the quality also to take the ball from us. In this moment, we need to react and we need to be explosive. We need to have power. We need to have, the capacity, the focus, and the concentration and the aggressivity to go, and the organization to go and recover as soon as possible. That is why we are very demanding. I think it's a combination of all these things that I think if you want to have a very balanced team in possession and out of possession, you need to be very demanding in both sides. And of course, we are very demanding, but I think demanding in this way, that I try to explain. I don't know if maybe to use another word, but yes, we are a coaching staff that we try to push the player to deliver, the best show as possible. You're welcome. Up front here, Sanjay, to your right. Hola Mauricio, en español. Muy Dos bien. preguntas. Primero, John Tolkien se fue, pero ¿qué piensas de cómo él jugó en este campamento y su futuro con la selección, quizás en marzo o en el verano, de John Tolkien? Y segundo, hablaste de lo que es reclutar con la selección, de lo que significa reclutar, pero estamos en Miami, entonces antes de que te vayas, vas a hablar con los hijos de Leo Messi para convencerlos a jugar en la selección estadounidense en el futuro, si podrían obtener pasaportes. Gracias. No, empiezo por la última. No. Como imposible. No, aprecio la broma, es una buena broma, ¿no? Tener a Messi en tu equipo es el sueño de cualquiera, por supuesto. Sus hijos. Ah, yo pensé a Leo. Ah, sus hijos. Para que hacerlo... Bueno. Podrían obtener pasaportes en el futuro, sí. Bueno, podríamos hablar, la verdad. Lo que pasa es que a lo mejor estaré muy viejo yo para cuando los chicos puedan estar en el primer equipo nacional. Seguramente no estaré yo ya, pero sí que también sería bueno, ¿por qué no? Pero pensando que son los hijos de Leo y la sangre argentina que tienen, yo creo que sería difícil, ¿no?, de convencerlos que jueguen para Estados Unidos. Debes intentar, sí. Bueno, soy argentino también, ¿no? Me gustaría que jueguen para Argentina, ¿no? Quizás más que para Estados Unidos, salvo que yo esté en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y después John Tolkien, creo que, es una muy buena cosa para él moverse a la Bundesliga, un equipo en Alemania.
Él estaba muy contento de poder tener esta oportunidad. Y para nosotros, bueno, un poco de tristeza porque nos habría gustado tenerlo aquí para poder verlo compitiendo y entrenando. Pero bueno, sí, lo seguiremos viendo. Nos dio tiempo para conocerlo como persona más que como futbolista. Y eso yo creo que es un valor importante porque, bueno, mostró un gran compromiso con la selección y un chico que siente mucho jugar con Estados Unidos, así que seguro lo tendremos en cuenta. Y nuestra valoración a partir de ahora es alta a nivel humano, tiene que rendir a nivel futbolístico para que pueda competir con sus compañeros, ¿no? Second row to your left. Hola Mauricio, Hola. buenas tardes, Fernando Petrocelli de as.com USA. Dos consultas. La primera, ¿qué pasó con Drake Callender? Lo vimos muy motivado, trabajando con el grupo, y el Inter Miami que tiene una urgencia de arqueros justamente. ¿Qué sucedió? Y la segunda, me tocó comentar mucho tu Southampton, jugabas con Klein y Shaw de laterales, los dos de salida. No era un equipo de tantos recursos, luego estuviste en clubes más grandes. ¿Mantienes esa filosofía de contar con dos laterales de ataque de buenas a primeras o crees que va a ser un poco distinta la filosofía acá en Estados Unidos? Gracias. Con Drake apareció una pequeña, mínima molestia en uno de sus autores y bueno, lamentablemente no puede estar con nosotros. Sabíamos del riesgo, ¿no? De después de vacaciones, de también tan largas vacaciones, que teníamos que ir muy despacio en la preparación de estos partidos. Hemos tenido todo el cuidado posible, pero siempre alguna cosa podía pasar. Pero bueno, él ya se incorporó con su equipo, con Inter de Miami, y no creo que pase mucho tiempo para que vuelva a estar a disposición otra vez. Así que para nosotros sí fue sí, como John, ¿no? Tolkien, que lo teníamos en el grupo, de verlo, pero también nos sirvió para conocerlo y también saber de su calidad humana y que también en el futuro va a estar en cuenta, ¿no? Y después, sí, nosotros más que nada somos un cuerpo técnico que tenemos, ¿no? Nuestra idea de juego ideal, ¿no? Pero casi nunca los cuerpos técnicos pueden desarrollar su ideal. Es muy difícil lograr. Nosotros queremos adaptarnos a las características de jugadores que tenemos. Si tenemos jugadores laterales ofensivos que su mejor virtud son atacar, crearemos un diseño de plan estratégico para que esos jugadores se encuentren en disposición de atacar en el último tercio, poniendo al servicio del equipo sus mejores características, ¿no? Pero sí, somos un cuerpo técnico que nos gusta tener amplitud en el juego y si no tienes bandas o wingers específicos que te puedan jugar en 1 contra 1 abierto, sí está la posibilidad de jugar con laterales. Creo que acá tenemos jugadores en este campus, como Diego Luna, como Matko, como Guti, o sí, quizás esos jugadores que son más internos, ¿no? que les gusta más ir para adentro, y después tenemos otros jugadores como Caden Clark o Indy, que son más de bandas, y quizás cuando jueguen ellos en esa posición tendremos quizás un lateral que no suba tanto o que ataque quizás más por dentro que por fuera, y si tenemos jugadores por banda que les gusta ir para adentro, jugaremos con laterales, que en este caso John era uno de los jugadores, o Max, que es el otro jugador que también juega en esa posición, darle más el espacio en la banda para que puedan sentirse cómodos a atacar y que puedan aportar al equipo sus virtudes, ¿no? Copan, in the back. ¿Qué tal, Mauricio? Muy Copan buenas. Álvarez, de Telemundo Deportes. Siempre los técnicos en este tipo de campamentos dicen son muy importantes y se les saca mucho provecho. ¿Cuál sería el ideal para ustedes? ¿Cuántos campamentos al año sería el ideal de este tipo con jugadores que normalmente no son convocados en fecha FIFA? Y te quería preguntar por el rival Venezuela. Hay mucha ilusión en la afición venezolana de que Venezuela pueda clasificar por primera vez al Mundial. Si bien esta no es la selección que está participando en las eliminatorias, hay muchos que también podrían participar. ¿Qué opinión te merece esta selección venezolana? Bueno, no lo sé. Primero porque es la primera vez que yo escucho de un campus
fuera de una fecha FIFA. Quizá porque también es mi falta, ¿no? Porque no seguía mucho, ¿no? A nivel de selecciones cómo se manejaban. No sé si para todas las selecciones nacionales es importante. Yo creo que para nosotros, Estados Unidos, sí. Y no es un tópico decir que es importante. Es importante porque nosotros estamos viendo que tenemos jugadores en esta liga, en nuestra liga, que pueden llegar a ser importantes o que pueden tener el mismo nivel de jugadores que están jugando fuera. Porque la MLS ha crecido muchísimo en los últimos años. A lo mejor se quedó la idea de que para competir bien tienes que irte fuera de Estados Unidos, pero por lo que estamos viendo en este campus para nosotros, y no es un tópico, nos sirve para ver el nivel competitivo que tiene y para el nivel de calidad que, para después así compararlo con los jugadores que están afuera. Hay muchos de estos jugadores que podrían estar jugando afuera, como muchos otros que están afuera podrían estar jugando en la MLS. Yo creo que ahí no radica el problema, radica en que tengamos una mente amplia, amplitud para saber reconocer el talento de los jugadores, más allá de donde estén jugando, y que después podamos integrar un grupo que tenga un buen equilibrio para que puedan competir de la mejor manera y disputar las cosas en el nivel que queremos. Pero para nosotros sí, es importante porque estamos viendo jugadores, no voy a dar nombres porque no sería bueno para nadie, ni para los chicos, pero estamos viendo jugadores que no tienen nada que envidiar a los jugadores que han estado anteriormente aquí con nosotros en la selección. Y eso yo creo que tiene que darle a los jugadores que a lo mejor están en Europa y que piensan que están tranquilos y que, bueno, van a venir porque están en Europa, tienen que sentir que aquí también hay jugadores que están empujando para conseguir un puesto y que también tienen que apretar ellos afuera. No es solamente el hecho de estar jugando en Europa, te da la green card, ¿no? Para venir y utilizarla cuando tú quieras y jugar porque estás jugando en otra liga, ¿no? Al final vemos que también hay muchas ligas que a lo mejor no son tan competitivas como la MLS y tenemos jugadores compitiendo ahí. Por eso digo, hay que analizar bien, con mucho cuidado, no hablar, hay que hablar con argumentos, con hechos, y nosotros lo que queremos hacer es darle la misma posibilidad a estos jugadores como lo tienen otros que están fuera, ¿no? Front row to your left. Acá Mauricio de Federico San Román de Diario Le USA. Siguiendo un poquitito con la pregunta de Copán, ¿cuál es el balance ideal entre jugadores que militan en Europa y aquellos que se desarrollan en la MLS para la selección? ¿Y qué aspecto crees que debe fortalecer la selección de Estados Unidos para competir al más alto nivel internacional? Gracias. Bueno, primero empiezo por la última parte. Yo creo que Estados Unidos ha competido a nivel internacional. En el último Mundial de Qatar creo que ha sido una de las selecciones revelación. Y yo siempre digo el mérito al gran trabajo de mi predecesor, ¿no? Greg, porque ahora está en Chicago Fire. Creo que ha hecho un grandísimo trabajo y ha puesto un nivel alto en la selección. Gracias a que también, y lo decíamos el otro día en una charla en FIFA con Michael, que después del Mundial 94, yo creo que uno de los grandes legados es que, bueno, el crecimiento del soccer aquí ha sido increíble. Ha inspirado a que se cree una liga competitiva como la MLS y creo que eso ha aportado muchísimos jugadores de mucho nivel y vemos cada vez más talento emergiendo, ¿no? de estas tierras. Entonces yo creo que vamos siguiendo, ¿no? En esa subida, en esa escalada, que todavía hay un gap quizás para decir vamos a competir contra Argentina o España o estas selecciones, pero que cada día la vamos reduciendo. Yo creo que hay una cuestión de creencia, de belief, y yo creo que de ser un poquito más arrogantes, ¿no? en nuestra capacidad de creernos que podemos hacerlo bien y que tenemos la calidad suficiente para competir al mismo nivel. Yo creo que en eso estamos y yo creo que vamos a llegar bien en el 2026 en ese nivel. Después, ganar o perder, como en todo torneo, va a depender de un poquito también de un porcentaje de fortuna, de que todos tus jugadores o todos tus mejores jugadores que tú puedas elegir estén en condiciones, que estén fit, que no tengan lesiones, que estén en su mejor momento profesional y personal,
que todos estén contentos con su familia, que no haya ningún problema de amores, de desamores, ¿no? Yo creo que eso es algo que siempre, ¿no? Ese toque de fortuna cuando llegas a una instancia así final, se necesita no solamente de la calidad y de la competitividad, sino también de ese toque de fortuna, de que en ese momento todos tus elementos estén en la mejor forma, ¿no? We'll take one more question in the room and then two from virtual media. We'll be finished. We'll continue right here. Hi, Safedin, USA Today. With Lionel Messi and a lot of players joining MLS and now you becoming the coach of USMT, there's Argentine influence in soccer in the United States. What would you say are some of your favorite traits of how the Argentine team plays? I can imagine US aspires to win like Argentina one day. How do the traits or your favorite things about Argentine football, how do you plan to maybe instill them and share them with the team so the US can raise its level? One thing from Argentina that I can apply here. I think it's so simple because it's in the way that I compete, no? The Argentine player compete, the mentality. When you lose a ball, you cry. When you lose a game, you spend maybe 1 week, in your room and you don't want to go out. How defend your badge, your flag. I think how defend your identity, your culture. I think that is what we want to translate. Because when you play for your national team and you are listening your anthem, you need to feel something in your skin, inside yourself. If you feel that, I think for sure, I don't know the percentage that you are going to give more, but for sure it's 1 or 5 or 10% more. You are going to have an extra energy, an extra everything in all the areas that you are going to put on the pitch. If we are capable to feel that, we have the quality and the capacity. We are professional, so professional, discipline we have, and I think we can find or we can build a very competitive team. That is, I think, is one of the objectives of our objective. And then, of course, tactical or physical or mental way to work to try to help them to arrive in the best. But I think that is, for me, is the point. Go to Ron Blum from the Associated Press. Hi, Mauricio. Hi, hello. What intrigued you to bring in Indiana Vasiliev into the camp? What have you learned about him as a player and a person in the last 10 days? And where on the pitch do you envision him being used? You are asking about Indy. Well, Indy is a wide player that can play on the right, on the left, on the side. I think, yes, I'm so happy with him. He's doing well. Maybe he's not going to start tomorrow, but for sure, if nothing happens, he's going to start in the second game. But I am happy with him, and I think, okay, we want to see all the players. I think all they are going to have the possibility in these 2 games to play, and to start the games. Who is not going to start maybe tomorrow, if nothing happens, if nothing changes, maybe they are going to have the possibility to start in Costa Rica. Charlie Bone from MLS Soccer. Hello, Profe. Thanks for your time today. I wanted to ask you about, in America, we have a lot of players who we kind of consider late bloomers, who maybe don't reach the professional environment until after university or into their 20s, and yet are still able to reach, the January camp and possibly even move on to the higher levels, which is, I know, fairly unusual in other countries. And specifically, so I wanted to ask you your observations of that aspect of our player pool and our development system, and also specifically about one, Anika and Ali, who's maybe is an example of that, who you've worked with these last 10 days. Oh, difficult question, because He asked about how some players in the U.S. are able to develop later in their career than earlier, and then
he also asked about Eneka. Yes, that is in the way that we are improving, I think, what I am seeing here. That is the gap sometimes that when we say the distance with the another maybe national team, can be this. Is one of the things that we need to improve for the future. And we are here to try to help the federation to improve this. Emeka, yes, is so good player, very nice, very energetic. He's a midfielder that we are going to use. Yes, happy with him. But I am happy with all the players that are here because sometimes it's difficult to say, oh, happy with all the players. But it's true. We are so happy because in the way that they arrive, I think with a very good attitude and be part and want to improve and to work really hard, I think make us feel very, very proud about them. Hope that we can have very good performance tomorrow and the Costa Rica game also.